Hello everyone, my dearest bio buddies. Ela unnaru meerandaru? A very good morning everybody. So, nenu Sunaina, me master teacher for biology, and I hope you all are doing great. So, ee roju manam oka kotta chapter start chesukopotunnam, and the chapter name is reproduction. Okay, so reproduction is one of the most important chapter. ఓకే హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ అన్నమాట సరేనా అంటే మోర్ మార్క్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ సింగిల్ చాప్టర్ సో ఇది టిఎస్ వాళ్ళకి ఏపీ వాళ్ళకి సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకి అందరికీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఓకే సో లెట్ మీ బిగిన్ with all my wonderful bio buddies joining the live session today. So Shyam, good morning. Sahitya, good morning. Adarsh, hi Ashwant, good morning. Punya, good morning. Nana. Akshit, hello Akshit. Hi Fatima. Hi Divya. Advika, Afifa, Bablu, Vaishnavi, Harika. Soumya, good morning Soumya. After a long time. How are you now? How is your health, Soumya? Tanushri, Bablu, hello Nana. Hello Akshita. Hi Nani. Yes, you were waiting for the class. Yes, actually little unwell today, so the class got delayed. Joshna, Nagaraju, Sai Kalyani, Advika, Varun. Hi Varun. Hi Shankar. Good morning Shankar. Hello Akshita. Hello Joshna. Good morning. Yes, so everybody, before we start the session, తొందరగా ఫాస్ట్ గా సెషన్ ని లైక్ చేసేయండి. Hit the like button, blast the like button, and let me know about today's attendance. And all the new students, do subscribe to the channel and join the Telegram group also. Okay, so let's begin this chapter, reproduction. Okay, so reproduction start చేసిన ముందు I'll start with a question. అవును వివేక్ కొంచెం జలుబు చేసింది ఫీవర్ సో ద క్లాస్ గాట్ డిలేడ్ రియల్లీ సారీ ఫర్ ది ఇన్కన్వీనియన్స్ వండర్ఫుల్ వెడ్నెస్డే మ్యామ్ ఎస్ శ్రద్ధ వండర్ఫుల్ వెడ్నెస్డే నాన్న దెన్ ఎస్ కావ్య ఐఎమ్ ఫైన్ ఓన్లీ లిటిల్ కొంచెం కోల్డ్ అయింది అంతే ఫస్ట్ లైక్ మనదే అవును బెన్నీ బ్లాగ్స్ ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ తేజప్రియ హౌ ఆర్ యూ Charan Teja, ma'am, for us today special day. Okay, ee roju hacking expert Loki's birthday kada. Yes, everybody. So a very happy birthday, Loki. God bless you, Nana. Eat well, do well, ma'am. Yes, definitely, Joshna. Thank you for your concern. So let's begin the chapter with this question: why do organisms reproduce? Okay. So reproduction lesson start chesina mundu. There is one question I would like to ask you people. So reproduction word, okay, you already might have heard in your lower classes. Yes. So actually reproduction enduku avasaram? Okay, what is the need? What is the necessity for reproduction? Okay, that is one question you all need to answer. Okay, a question answer cheste you will understand why actually reproduction is required. Okay, so I am waiting for your answers. Why do organisms reproduce? Okay, Satvika. Okay, Satvika. Yes, Tanushri, thank you so much for those kind words, Nana. International Biology Day. Oh, Ravinder. Hi, Ravinder. Very good morning. So, International Biology Day. Yes, we all can celebrate. And we all are biology students, science students. Yes, so we can wish each other. Okay, so Praveen, Advika, Rakesh Patel, new student. Welcome to the Vedantu family, Rakesh. Welcome, Nana. Okay, Vasavi is saying create offspring and continue there. Okay, let me write the answers given by you all. So Vasavi is saying offspring. Okay. Reproduction is necessary for creating offspring and continue the population. Okay, population continuation kosam guda reproduction is essential. All right, Advika to continue generation. Okay, Advika, that's correct. Then Nikita, population. Okay,
To maintain population. Okay, Praveen is saying to maintain population. All right. To increase generation. Yes. Continue species. Right, Tanu. So continue species. Our species, the word should be there. Okay. To continue species. A particular animal or organism species ఈ ఎర్త్ ప్లానెట్ పైన కంటిన్యూ అవ్వాలంటే రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలి. ఎస్ ఎస్ కావ్య is saying to produce young ones. That's right. To produce young ones we need this life process which is reproduction. All right. Yes, Ravinder Reddy, Sai, Vasavi, Sridevi also correct. Benny blocks, Ravinder, yes. Satvika because of for life. Yes, life continuation kada. Okay. Jashwant for further generation. Hajira, good morning Hajira. To continue generations. Yes. Kavya, Advika, Joshna, Apurva also right. Ashu, Ashwini. Yes, to give birth to younger ones. Very good, very good. So you all know the answer. Karthik Shine also correct. Afifa, Akshita, Divya. Everybody is saying the right answer. Very good all of you. So you are really making this Wednesday a wonderful Wednesday by answering the correct thing. So living organisms reproduce to continue the population, okay, for of their respective species. Whenever you are asked this question, e word species is the key word. E word kachidamga undal nana. Okay. So living organisms, why reproduction is happening? For species continuation. Okay. For example, you just see here, suppose human being. Okay. Human are one particular species. So reproduction lekapote, human species will not continue. There will not be any more human beings. Okay. Suppose frog. So if there will not be any reproduction in the frog species, frog species lo reproduction lekapote, after few years there will not be any more frog on the earth. Okay. So basic reason for reproduction ochesi continuation of population, continuation of their species. All right. Okay, everybody. Ma'am, today is Biological Diversity Day. When we are going to celebrate, ma'am, in YouTube today? Yes, Ravinder, I could have planned it before only, but it's late. Biological Diversity Day oka quiz laga kuda manam danni celebrate chesukochu in the form of quiz. Nikita, official, you are new student. Okay, Nikita, welcome to the session, Nana. See, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ పిల్లలు. ఓకే, సో మంచిగా మీరందరూ వినండి ఈ క్లాస్ ని. Yes, Apurva, little unwell, but my voice is also little changed. You have to adjust today. Okay. So reproduction definition manam ela raaskovali, the process by which organism produce their young ones. Okay. So young ones ni, like Tanushri, she said one word, offspring. Okay. So offspring, what is the meaning of offspring? ఎప్పుడైనా విన్నారా వర్డ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్? లోయర్ క్లాసెస్ లో విని ఉంటారు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్? మ్యామ్ వెయిటింగ్ ఫర్ థండర్ఫుల్ థర్స్డే. ఎస్ వాస్తవి, టుమారో ఇస్ ద థ్రిల్లింగ్ థండర్ఫుల్ థర్స్డే. తనుశ్రీ ఓల్డ్ స్టూడెంట్. అవును తను వెరీ ఓల్డ్ స్టూడెంట్. ఐఎమ్ సీయింగ్ యూ ఫ్రమ్ 9th క్లాస్. అవును నరేష్, CBSE కి కూడా ఇది హై వెయిటేజ్ చాప్టర్. ఓకే, స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను కదా, TS వాళ్ళకి, CBSE, AP అందరికి ఇది హై వెయిటేజ్ చాప్టర్. ఓకే. అవును యశ్వంత్, యాక్చువల్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ కండక్టెడ్ ఏ క్విజ్ ఆన్ దిస్ స్పెషల్ డే. సరే చూస్తాను ఈవినింగ్ వరకు, ఒకవేళ పాసిబుల్ అయితే వీ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ వన్ క్విజ్. Funny Kumar, new student. Funny Kumar. Okay. Shankar, yes. Offspring ante young ones or child. Okay. Sridevi, control and coordination later on, Nana. This is reproduction chapter. Idi summer holidays kapatti start chestunnanu. Summer holidays lo meer andaru manchiga పూర్తిగా ఈ చాప్టర్ ని కంప్లీట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనకి చాలా టైం ఉంది కదా, ఈ టైంలో ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ని అట్లీస్ట్ మీరు కవర్ చేస్తే, సో హాఫ్ ఆఫ్ యువర్ సిలబస్ ప్రిపరేషన్ విల్ బి డన్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద మోటో. ఎస్, యంగ్ వన్స్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ని ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అంటారు. ఓకే,
సో ఇప్పుడు రిప్రొడక్షన్ కూడా ఒక లైఫ్ ప్రాసెస్. ఎస్, సో దేర్ ఆర్ మెనీ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లైక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, డైజెషన్, దెన్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్క్రీషన్. ఓకే, సో అలానే రిప్రొడక్షన్ కూడా ఒక లైఫ్ ప్రాసెసే, కానీ రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఎసెన్షియల్ ఫార్ సర్వైవల్. ఓకే, అంటే ఒక ఆర్గనిజం, ఓకే, ఎనీ ఆర్గనిజం సర్వైవల్ కోసం అంటే బతికి ఉండాలంటే రిప్రొడక్షన్ ఎసెన్షియలా? కాదు. కానీ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ స్పీసీస్, ఆ స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే అప్పుడు రిప్రొడక్షన్ చాలా చాలా ఎసెన్షియల్. ఓకే, సో రిప్రొడక్షన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ లేకపోతే ఒక స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వదు. కానీ ఒక ఆర్గనిజం, ఎనీ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్, ప్లాంట్ అయినా, యానిమల్స్, హ్యూమన్స్, ఎనీ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ సర్వైవల్ కోసం రిప్రొడక్షన్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఎసెన్షియల్, బట్ ఫర్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఓకే ఎవ్రీబడి, Hajira, your school is reopening on 12th June. Okay, so 12th June వరకు మనం మంచిగా పూర్తిగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ని కంప్లీట్ చేసేయాలి. ఓకే, హాయ్ శశాంక్, సూర్య, హాయ్ సూర్య, హర్ష, ఐఎమ్ నాట్ ఇగ్నోరింగ్ యూ నాన్న, దేర్ ఆర్ సో మెనీ మెసేజెస్ కదా. Nani, yes, nutrition, excretion, digestion, yes. My school also reopen on 10th May. 10th May or 10th June, Bablu. Okay, so this is what is the necessity for reproduction మనం అర్థం చేసుకున్నాము కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా okay, any living organisms, it is producing offspring. Okay, so those offsprings will be similar to parents. Yes, suppose we have cat, so the offspring of cat will be similar to the mother cat only. Will they look like dog? Kahadu kada. So dog offsprings, okay, puppies will look similar to dog only, they will not look like camel kada. Okay, suppose human beings, so offspring of humans also will look like human. Will they look like horse? Kaadu kada. Okay, so all the offsprings, they look similar to parents. I'm using a word here, similar. Okay, so you only tell me. Yes, Nani, complete చేసుకుందాము. Okay, 1st June, Divya, సరే నాన్న. Akshit, ma'am, I came to Delhi. Okay, Akshit. సాత్విక, అలా ఏం కాదు నాన్న, బయాలజీ సబ్జెక్ట్ టఫ్ గా ఏముండదు. మీ ప్రిపరేషన్ మంచిగా ఉండే, మీ ప్రిపరేషన్ సూపర్ సూపర్ ఆసమ్ ఉంటే నో ఎగ్జామ్ విల్ బి టఫ్. ఇది ఒక్క మాట గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ ఒకటే కాదు, లైఫ్ లో మీరు ఎప్పుడైనా ఏ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఇఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ 100% పర్ఫెక్ట్, ద ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ విల్ నాట్ బి టఫ్. క్వశ్చన్ పేపర్ ఎవరికి నాన్న టఫ్? దోస్ హూ ఆర్ నాట్ ప్రిపేరింగ్. ఓకే, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఛానల్ 7th క్లాస్. ఓకే, కోమలి, గుడ్ మార్నింగ్ కోమలి, హౌ ఆర్ యూ? ఎస్, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఒకటి ఏంటంటే రిప్రొడక్షన్ ద్వారా, ఓకే, ఇట్ ఈస్ రిప్రొడక్షన్ ఒక మెకానిజం, వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ సిమిలర్ బ్లూ ప్రింట్స్. అంటే హ్యూమన్ బేబీస్ లుకింగ్ లైక్ హ్యూమన్ ఓన్లీ. Okay, the dog offsprings looking like dogs only. See, so many dogs are there here, right? So you all love dogs, right? Pet laga. So dogs will, see, there will be so many types of dogs, but in a way they are looking similar only. All the plants will be similar to each other. So ikkada baga nenu similar word use చేస్తున్నాను. Okay, చూడండి, we look similar to our parents అని అంటున్నాను. So ఒక మాట చెప్పండి, ఆర్ వి ఎగ్జాక్ట్ కాపీస్ ఆఫ్ అవర్ పేరెంట్స్? సి, వై ఆర్ వి యూజింగ్ ద వర్డ్ సిమిలర్? వై aren't we saying exact copies? So are we exact carbon copies of our parents? Yes or no? Shivakumar, good morning. Joshna, mitosis, meiosis. Okay, Joshna. Hasini, genes. Okay. Joshna, ma'am, what is meant by electromagnetic wave? Sangareddy, electromagnetic wave ఇప్పుడు రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో ఎందుకు నాన్న? ఎస్,
Yes, the answer is no. Surya, Harsha, Vasavi, Joshna, Yashwant, Karthik, Varsha, then Bablu, Sai, Akshita. Very good. Okay, so we are not carbon copies of our parents. So మీరు అందరూ మీ పేరెంట్స్ లాగా సిమిలర్ గా ఉంటారు. కొంచెం యూ విల్ హ్యావ్ అంటే పోలికలు ఉంటుంది కదా మన పేరెంట్స్ ది, కానీ యు ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ కార్బన్ కాపీస్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్. ఓకే, సో ఆ వర్డ్ ని ఏమంటారు? వేరియేషన్స్. ఓకే, దర్ ఈస్ ద వర్డ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ వేరియేషన్స్. సో వేరియేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ స్పీసీస్. So all the species, they will all the offsprings will look similar to their parents, but they will not be exact copies of their parents. Okay, so adi oka mata gurtu pettukovali. Next important point. So here is the question in front of you. Ante reproduction chapter start chesina mundu andariki konni questions answers first telsi undali. Appude aa chapter ni meer manchiga అర్థం చేసుకుంటారు. వై రిప్రొడక్షన్ ఇస్ సో నెసెసరీ. ఓకే, చరణ్ తేజ, ఎస్. అందరూ నో చెప్తున్నారు. ఎస్, దాట్స్ రైట్. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ కార్బన్ కాపీస్ ఆఫ్ అవర్ పేరెంట్స్. ఓకే, చరణ్ కుమార్, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. రవీందర్ రెడ్డి, asexual. I'm coming to that point. Yes, Komali, our character and some physical appearance is same to our parents. Something is similar, okay, but not everything. We are not copies of our parents. Okay. Shri Shashini, Menti, yeah, Menti will be there in the form of quiz. Shashini, okay. Devi Shri, you are late today, no problem. Devi Shri. Yes, connection is there. Okay. Ashwini, Afifa, Nagasai, Joshna, Hasini, andaru answer చెప్తున్నారు. Yes. అంటే reproduction and food chain మధ్యలో ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది. What is that connection? If you all are saying yes, then tell me what is the connection. Chitra, good morning Chitra. Yes, Hajira, Yashwant, Shreya, Sahitya, Akshita, yes, Advika, Nani, మీరందరూ చెప్తున్నారు ఆన్సర్ ఎస్. మ్యామ్ హాట్ వాటర్ తాగండి. తాగుతాను నాన్న, జలుబు బాగా వేసింది. ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ డెఫినెట్లీ. మీరందరు క్లాస్ తీసుకోవాలి కదా, సో ఐ విల్ బి ఫైన్. ఐ విల్ టేక్ కేర్. థ్యాంక్ యూ వివేక్. సూర్య మ్యామ్, బర్త్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఎక్కడ ఉంది? సూర్య, బర్త్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఇప్పుడు చాలా టైం ఉంది ఆ టాపిక్ కి. ఫస్ట్ టుడే వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఓన్లీ. ఓకే, హాసిని, అపూర్వ, శ్రీ, ఎస్, జశ్వంత్, కార్తిక్, అందరు కరెక్ట్ చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫుడ్ చైన్. సపోజ్ ఫుడ్ చైన్, ఈ టాపిక్ వీ విల్ బి స్టడింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్, లాస్ట్ చాప్టర్ అది. కానీ ఇక్కడ జస్ట్ ఫుడ్ చైన్ అంటే మామూలుగా ఒక ఐడియా అయితే మీ అందరికీ ఉంటుంది కదా, 9th క్లాస్ లో 8th క్లాస్ లో ఆల్రెడీ చదువుకున్నాము. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్, సపోజ్ గ్రాస్ హాపర్ ఇస్ ఈటెన్ బై మైస్. ర్యాట్ ఆర్ మైస్ గ్రాస్ హాపర్ ని తింటుంది. ఫార్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ఇమాజిన్, ఓకే, ఆర్ స్నేక్ ఈస్ ఈటింగ్ ద mouse or mice. Okay, suppose. So if there is no reproduction in the mice population, if there are no mice, then what will snake eat? Appudu food chain anedi imbalance అయిపోతుంది, స్టెబిలిటీ ఉండదు. ఓకే, సపోజ్ ప్లాంట్స్ లో కూడా రిప్రొడక్షన్ ఉంటుంది కదా. సో ప్లాంట్స్ లో రిప్రొడక్షన్ ఉంటే new plants will be produced. Just imagine if there is no reproduction in plants lo okavela reproduction lekapothe, no new plants, then all the insects or grasshopper, okay, they will not have food to eat. What will they eat? Okay, appudu food chain anedi imbalance అయిపోతుంది. అందుకే food chain and reproduction are closely related. సరేనా? food chain and reproduction ఒక లింక్ అనేది, ఒక కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సరేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, రిప్రొడక్షన్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ టు మెయింటైన్ ఇకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫుడ్ చైన్. ఒక ఫుడ్ చైన్, మన ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఫుడ్ చైన్ ని మెయింటైన్ చేయాలంటే, స్టేబిలిటీ ఉండాలంటే రీప్రొడక్షన్
essential. అర్థమైందా? సో there is one more point for why reproduction is essential. ఒకటేమో మీరు అందరూ స్టార్టింగ్ లో చెప్పారు కదా, yes, black color not visible, these are grass and this is grasshopper. Okay, so all the species on this planet earth adi continue అవ్వాలంటే reproduction essential. First point. Second point, reproduction ఎందుకు అవసరం అంటే for variations, అది ఒక పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ ఇంకొకటి ఏంటి, ఫుడ్ చైన్ అండ్ ఇకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలంటే రిప్రొడక్షన్ అనేది ఆ ప్రాసెస్ ఉండాలి. ఓకే ఎవ్రీబడి, సో 3 points why reproduction is essential. సరేనా? అండర్స్టూడ్ వాసవి, వెరీ గుడ్. సాహిత్య బ్లాక్ కలర్, అవునా? ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఉంటే అది బ్లాక్ గా అపియర్ అవుతుంది, సమ్ టెక్నికల్ ఎర్రర్. ప్రైమరీ కన్స్యూమర్ ఇమోషనల్ మ్యామ్, ఏంటి ప్రైమరీ కన్స్యూమర్ ఇమోషనల్ జశ్వంత్? ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా వై రిప్రొడక్షన్ ఇస్ ఎసెన్షియల్. 3 points డిస్కస్ చేసుకున్నాము, గుర్తుంటుంది కదా మీ అందరికి. సో వై రిప్రొడక్షన్ ఈస్ ఎసెన్షియల్. ఓకే, రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు మనకు ఫస్ట్ తెలిసి ఉండాలి కదా యాక్చువల్లీ వై రిప్రొడక్షన్ ఈస్ ఎసెన్షియల్. సో రిప్రొడక్షన్ ఈస్ నాట్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ సర్వైవల్ of an organism, but it is essential for continuity of that organism. Okay, భాగ్యశ్రీ, గుడ్ మార్నింగ్ భాగ్యశ్రీ. యశ్వంత్, అర్థమైంది కదా, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు వేరియేషన్స్ అంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో చాప్టర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ లో వేరియేషన్స్ గురించి రాసి ఉంది. సో వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి, వీఆర్ సిమిలర్ బట్ నాట్ ఐడెంటికల్ టు అవర్ పేరెంట్స్. ఎవ్రీబడి అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఒకటే కాదు, ఈవెన్ బర్డ్స్ లో అయినా, డాగ్స్, క్యాట్స్, ఎనీ ఆర్గానిజం. ఓకే, దే విల్ బి సిమిలర్ టు దేర్ పేరెంట్ బట్ దే విల్ నాట్ బి ఐడెంటికల్ టు దేర్ పేరెంట్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ని వేరియేషన్స్ అంటారు. ఓకే, అండ్ వేరియేషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, తనుశ్రీ, నో ప్రాబ్లం, యు ఆర్ రైటింగ్ రన్నింగ్ నోట్స్, వెరీ గుడ్. మీరు అందరూ రన్నింగ్ నోట్స్ ఖచ్చితంగా రాసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా ఆన్లైన్ క్లాస్ వింటుంటే రన్నింగ్ నోట్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, వజ్రేశ్వర్ కుమార్, గుడ్ మార్నింగ్. సంగారెడ్డి, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? సంగారెడ్డి, ఏం నాన్న, ఏంటి అర్థం కాలేదు ఇక్కడ? ఎస్ అశ్విని, వేరియేషన్స్ మీన్స్ డిఫరెంట్ అంటే, సి అశ్విని, you are similar to your father, you are similar to your mother, but you are not exact copy of your father or mother kada Ashwini. Yes, so alanti situation ni, okay, alanti thing ni emantaru variations antaru. Okay, Yashwant, you are writing notes, very good Yashwant. So everybody, you should write running notes. Okay, Joshna also writing running notes, very good. Karthik, Shine also, very good. You all are good students. Okay, genius and good, very good. Hasini also writing. Okay, so ikkada chudandi, suppose father has black hair, okay, and mother has brown hair. Suppose, imagine cheskundam. Okay, so one child will get brown hair but another child will get black hair. Okay, so enduku ala variation ochindi? Can anybody tell me? Yes, ante DNA copy aitundi kada reproduction appudu, DNA copying is happening. So we human beings, we have 46 chromosomes, ante 23 pairs anamata, 23 plus 23. So one pair is coming from mother, another pair is coming from father. Okay, so just because oka pair emo 23 from father, 23 from mother, so obviously there will be some variations. Okay, so ee particular variation topic DNA gurinchi, chromosomes gurinchi heredity chapter lo detail ga chadukuntamu. Ikkada just you have to remember few points. Sarena?
Avunu Afifa, because of DNA, this thing is happening. So Varsha, very good. Advika, Akshit, Varun, yes. Kiranmai, take care of your health, ma'am. Yes, yes, I am taking care. Little unwell today. So you all need to adjust today with my voice, okay? Avunu Shri, dominant trait will appear, recessive will be suppressed. Avanni manam heredity chapter lo malli chadukuntamu. Don't worry, okay? What is the full form of DNA? Hajira is saying the full form of DNA. Very good. Okay. So variations enduku aitundi chusam kada. So variations are very useful for survival of species over time. Oka species long time survive cheyalante variations kachithamga undali, and variations happen only through sexual reproduction. Okay. So variations are quite important. Fine. So with all this introduction part done, now coming to the first topic of reproduction, modes or methods of reproduction. Sarina? So what are the different modes or what are the different methods of reproduction? We will start now. Sarina? So introduction part ardhamaindi kada. Introduction lo there is only one question: why is reproduction necessary? So why reproduction is necessary? 3 points we have seen. ఆ 3 points ని మీరు మంచిగా ఒక ఆన్సర్ లాగా రాసి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తున్నారు కదా, తర్వాత మంచిగా దాన్ని ఒక ఆన్సర్ ఫామ్ లో రాసి చూపియండి నాకు. ఓకే, వై రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ అన్నమాట. ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? టు కంటిన్యూ ద స్పీసీస్. సెకండ్ పాయింట్ ఫర్ వేరియేషన్స్. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? టు హ్యావ్ ఇకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ మెయింటైన్ ద ఫుడ్ చైన్. ఓకే, అవును అశ్విని, జస్ట్ టచ్ అప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అండ్ క్రోమోసోమ్ ఈ చాప్టర్ లో, కానీ డిఎన్ఏ క్రోమోసోమ్ డీటెయిల్ గా హెరిడిటీ చాప్టర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, హాజీరా అండర్స్టూడ్ కదా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వాసవి, ఆటోజోమ్స్, అలోజోమ్స్ అవన్నీ మనకు హెరిడిటీ చాప్టర్ లో ఉంది నాన్న, అక్కడ చూద్దాం. ఓకే, ఎక్స్ ఎక్స్ బేబీ బాయ్, ఎక్స్ గర్ల్, ఎక్స్ వై బేబీ బాయ్, అవన్నీ వి విల్ సీ లేటర్. ఓకే, yeah, Shraddha is saying the answer methods or modes of reproduction lo. So we have two methods, sexual and asexual. Meer andaru fast gaane answer already cheppestunnaru, kani answer this question. Okay, do all living organisms have a common method of reproduction? Please answer this question and I'll be back in just 1 minute. Okay, yes. So everybody, so do all living organisms have a common method of reproduction? The answer is no. Okay, so all the organisms, let it be plants, animals, or amoeba, or human being, or bird. Okay, yes, 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 yes. Chat box మొత్తం ఇట్లా బి ఆన్సర్ తో నిండిపోయింది. వెరీ గుడ్. కార్తిక్ షైన్, వాసవి, శ్రీ, అక్షిత, ప్రవీణ్, రవీందర్ రెడ్డి, కావ్య, రాధిక, కరెక్ట్ నాన్న. ఓకే, సో Hasini, yes, that's right. Ravinder Reddy, Afifa, Kavya, correct, correct. Akshita, Syed, Charan Teja, Vaishnavi also correct. The answer is no. So living organisms, all living organisms, they will not have a common method of reproduction. They will have there are different types of reproductive modes or methods. Okay. So basically reproduction is divided into two parts: asexual reproduction, inkokati sexual reproduction. Okay, so asexual reproduction ante enti? Single parent involved. Sexual reproduction ante enti?
two parents involved. Okay, so the basic difference between asexual and sexual. All right, so you all have answered no kada. Answer is no. Apurva, you have one doubt, please ask your doubt, Apurva. Ma'am, why variation necessary for reproduction? Yes, Apurva, that's a very good doubt. Variations ఎందుకు ఉండాలంటే చూడండి ఇక్కడ. Suppose you are a particular species is living in a hot environment. Suppose, okay, hot environment it is living. After few years, that particular species is migrated to a cold environment due to some reason. Okay, so what is happening? Variations, through variations, any particular species will produce offspring which can tolerate the hot environment. There will be some offspring which can tolerate cold environment. Okay, so depending on that, suppose that species is staying in a cold environment. So ever offspring ki cold environment tolerance untundi kada, they will survive. Other offsprings which do not have cold environment tolerance, they will not survive. Ardhamainda? So ippudu variations untene they can adapt to the new environment. Adaptation untundi. Appudu they can survive. Otherwise they will die. Okay? Avunu Shankar for adaptation. Very good, Shankar. BJP, yeah. Variations is necessary for BJP. Venkat Ramani, what is BJP here? Yes. Ardhamaindi kada mi andarki? Very good, very good. Variations important for adaptations in new places. Yes, Yashwant, Apurva clear aindi kada. Oka new place lo adaptation కావాలంటే వేరియేషన్స్ ఉండాలి. ఓకే, జత్విక గుడ్ మార్నింగ్. వేరియేషన్స్ లేకపోతే ద న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ద స్పీసీస్ కెన్ నాట్ సర్వైవ్. ఓకే, సో రీప్రొడక్షన్ మనం ఏం చూసుకున్నాము? ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అండ్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అండ్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో బేసిక్ డిఫరెన్స్ చెప్పండి నాన్న. సో ఆల్రెడీ ఒక్కటేమో నేను చెప్పాను, సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో టూ పేరెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, టూ పేరెంట్స్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పేరెంట్స్. సో యూజువలీ మేల్ అంటే వీ రిప్రజెంట్ లైక్ దిస్, మెడికల్ బయాలజికల్ టర్మ్ లో ఫీమేల్ అంటే లైక్ దిస్. ఓకే, దేవిశ్రీ మ్యామ్, earthworm carries both male and female gametes. అవును, there are some organisms which will have both male and female. సో అప్పుడు ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే, బైసెక్షువల్. వెరీ గుడ్. సో ఏసెక్షువల్ లో ఓన్లీ వన్ పేరెంట్, అంటే జస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వన్ పేరెంట్ రిప్రొడక్షన్ క్యాన్ బి డన్. బట్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో దేర్ ఇస్ నీడ్ ఆఫ్ టూ పేరెంట్స్. టూ పేరెంట్స్ ఉంటేనే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, అక్షిత బైనరీ ఫిషన్, కార్తిక్ షైన్ బైనరీ ఫిషన్. ఓకే, మీరందరూ బైనరీ ఫిషన్ చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. అది కరెక్టే, బట్ ఫస్ట్ పాయింట్స్ చెప్పండి. ఏసెక్షువల్ అండ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటని పాయింట్స్ చెప్పండి. ఓకే, గ్యామెట్సా? ఎస్, అపూర్వ. అపూర్వ, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ గ్యామెట్స్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్. ఓకే, Ashwini, very good. No gametes involvement in asexual. Sexual lo emo gametes are there, male and female gametes. Asexual lo no gametes involvement. Very good, Ashwini. Vasavi, somatic cell, germ cells. Okay, that's right. Yes, so ikkada sexual lo there are germ cells and ikkada somatic cells. Okay, earthworm also called hermaphrodite. Yes, that's right, Sai. Zygote formation, Lakshman, very good, Lakshman. So zygote formation will be there in sexual reproduction. Fine. Hasini, no gametes. Yes, so chuddam ikkada
చూడండి సెక్షువల్ కరెక్టే చెప్పారు. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ కరెక్టే చెప్పారు. మెంటీ ఉందా? మెంటీ విల్ బి దేర్. మెంటీ అంటే ఇక్కడ వీక్విజ్ ఫామ్ లో వీ డూ హ్యావ్ మెంటీ వీక్విజ్. ఓకే, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ 2 parents ఇన్వాల్వ్డ్. Asexual reproduction single parent involved. First important point. Okay, so ఇది sexual and asexual reproduction మధ్యలో already I am giving you some points. మీరందరూ ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకొని ఈ రోజు హోంవర్క్ ఇది. టుమారో రేపటి సెషన్ లోనే సెక్షువల్ asexual reproduction మధ్యలో డిఫరెన్స్ హోంవర్క్ I will be showing in the live session. Okay, good morning Varshini. Morning, good morning Moni. Karthik, fragmentation. Yes Karthik, fragmentation is one example, but sexual and asexual మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ మనం చూడాలి కదా. సో సెక్షువల్ వేరియేషన్స్ విల్ అకర్. asexual లో దే ఆర్ జెనెటికలీ ఐడెంటికల్. ఓకే, సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఖచ్చితంగా వేరియేషన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో వేరియేషన్స్ ఎక్కడ హ్యాపెనింగ్? ఓన్లీ ఇన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. asexual reproduction లో they will not have variations. They are genetically identical. They look identical. No variations. Okay, okay, likes are more than views are, Jashwant. Okay, fertilization occur in sexual. అవును అపూర్వ, fertilization sexual reproduction లో ఉంటుంది. No fertilization in asexual. Gametes are involved in sexual. No gametes are involved in asexual. Okay, so fertilization, gametes, variations, parents, 1 parent, 2 parent, and heredity material ఇక్కడ మిక్స్ అవుతుంది కదా సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో. అంటే ఏంటి? 23 pairs from father, 23 pairs from mother, అది కంబైన్ అయితేనే ఆఫ్ స్ప్రింగ్ క్రోమోజోమ్ విల్ బి మేడ్. ఎస్, అయితే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో దేర్ ఇస్ హెరిడిటీ మెటీరియల్ మిక్సింగ్ అన్నమాట. asexual లో నో మిక్సింగ్ ఆఫ్ హెరిడిటీ మెటీరియల్, ఎందుకంటే ఓన్లీ సింగిల్ పేరెంట్ కదా. దేర్ ఆర్ నో 2 parents, ఒక్కటే పేరెంట్ కాబట్టి నో హెరిడిటీ మెటీరియల్ మిక్సింగ్. ఓకే, శ్రీ zygote develops to fetus. అవును. ధనుష్, హాయ్ ధనుష్. yes Aditya, offspring of reproductive by single parent. That's right. So these are the important points between sexual and asexual reproduction. So మీరు కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ రైట్ దిస్ ఆన్సర్. ఇప్పుడైతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని తర్వాత యూ షుడ్ యాడ్ సమ్ మోర్ పాయింట్స్ అండ్ సబ్మిట్ విత్ ద హోంవర్క్ టుడే. ఓకే, జస్ట్ ఎ మినిట్, ఐఎమ్ రియలీ సారీ. Yes, sorry guys, I needed some water actually. Okay, Venu, how to send homework? You can send homework on Telegram. Okay, అవునవును హాజీరా, కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ ఈరోజు. యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు మేనేజ్. ఓకే, సో asexual సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ డిఫరెన్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నాన్న, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెక్షువల్ అండ్ asexual రిప్రొడక్షన్, సూపర్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఓకే, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ చాప్టర్ లో, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇదే. వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సెక్షువల్ అండ్ asexual రిప్రొడక్షన్ డిఫరెన్స్. ఓకే, అవును జోష్న, టాబులర్ ఫామ్ లోనే రాయాలి. హౌ మెనీ పాయింట్స్ ప్రవీణ్? యూ షుడ్ రైట్ 8 points. Okay, so homework of the day
టుమారో ఓన్లీ, రేపటి సెషన్ లోనే నేను లైవ్ సెషన్ స్టార్టింగ్ లోనే చూపిస్తాను. ఎవరెవరు మంచిగా రాస్తారు వాళ్ళ హోంవర్క్ చెప్తాను నేను. సో ఏసెక్షువల్ అండ్ సెక్షువల్ mode of reproduction difference, and you should write 8 points of difference. Think about it, write 8 points of difference and examples kuda meeru include chesukochu. Okay, Hajira, heredity word, heredity separate ka oka chapter untundi. It is just a transfer of genetic information from one generation to another generation, next generation. Okay, so don't worry about that much now. So chromosomes gurinchi, DNA gurinchi, heredity gurinchi manam andaram inkoka chapter, heredity chapter lo full detail ga nerchukuntamu. Okay, so Shraddha, you wrote this table in running notes. Very good, Shraddha, very good. Sai, yes, twins are identical, so that is a different thing. Okay, twins gurinchi we will see in human reproductive system chadukuntam kada ide chapter lo. Reproduction in humans study chesinappudu nen cheptanu why twins are identical. Okay, Sai. Angel girl, sweetie, malli homework chepala. Sexual and asexual reproduction madhyalo difference meer andaru raaskovali. 8 points minimum raaskovali, and tomorrow only I am going to show the homework in the starting of the live session. Okay, okay, now coming to the asexual reproduction, different modes. Each chapter lo first point, first topic is asexual reproduction. Okay, asexual reproduction in many types of organisms we will see. Second topic will be sexual reproduction. Sexual reproduction will be discussed in plants and then in human. Okay, so this chapter very important chapter. So first manam asexual reproduction ee roju ee session lo we are going to complete, and today's session lo we will complete fission, budding, fragmentation, parthenogenesis and regeneration. Tarvata vegetative propagation undi kada. So vegetative propagation, natural and artificial, 2 types. Idi next session lo we will see. Sarena everybody? Yes, thank you Nani. Satvika, mostly morning only, 9 o'clock or 9:30 I will start the class. Okay, ee roju koncham health baaledu kabatti koncham delay ayindi. Tanushri, what happen if all species are identical to parents? Variations undali Tanushri for adaptation to new environment. Ante our environment may change, so dan prakaram variations untene that particular offspring will survive. Lekapothe it will not survive. Anduke variations are important. Sarina Tanushri? Chalo, let's start the asexual reproduction lo. First one, fission. Okay, so what is the meaning of fission? First question, ee 2 terms vini untaru kada, fission and fusion. Okay, fusion ante baga famous between teenagers. Me laga teenagers lo మీ music ni fusion chestaru kada. Okay, dance program appudu some dance activity lo you will have fusion music. Fusion music ante classical plus modern rock music plus some other music, traditional music ni combine cheste danni manam fusion music antam. Okay, so fusion ante enti, fission ante enti? What do you understand by these 2 terms? Tanushri, in that case nothing will happen. If physical appearance, actually what happens whenever there will be variations, there will definitely be difference in physical appearance. Okay, అవును జశ్వంత్, క్లాస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నాన్న. Yes, tell me the difference between fission and fusion. What is the difference between fission and fusion?
yes, yes, everybody. Fission and fusion మధ్యలో difference ఏంటి? Combination is fusion. Very good, very good. ఎవరు చెప్పారు ఇది? తేజుప్రియ. Very good, తేజుప్రియ. అద్విక, fission అంటే dividing, mixing అంటే fusion. Very good, అద్విక. Yes, fission ante dividing. If you divide one single thing into two parts, okay, suppose this is A, you are dividing A into two parts, aithe idi fission. Fusion ante enti? Suppose if you are mixing A with B, then it becomes C, that is fusion. Okay, fission ante dividing, fusion ante combining. Okay, so ikkada ఈ చాప్టర్ లో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో ఫిషన్ ఉంది కదా, సో దాట్ ఈస్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, బైనరీ ఫిషన్, ఇంకొకటి మల్టిపుల్ ఫిషన్. బైనరీ ఫిషన్ అంటే ఏంటి, మల్టిపుల్ ఫిషన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో ఫస్ట్ టెల్ మీ ద మీనింగ్. బైనరీ, బైనరీ అంటే వాట్? Varun, fission is the splitting of a heavy unstable nucleus. Okay, okay, fission and fusion is different. Physics lo untundi, atomic physics lo. Varun, absolutely correct, only your answer. But ikkada manam biological term lo fission and fusion chooskuntunnamu. Okay, so even sun surface lo kuda there is fission and fusion. That is physics point of view. Okay, yes, we can say Hajira, mixing and dividing ala kuda manam ardham chesukochu. Hajira correct Nana. Okay, single and double budding కాదు నాన్న. ఇక్కడ బైనరీ ఫిషన్ అంటే one particular thing will divide into two. Binary, the meaning of the word binary ante two anamata. Okay, so one particular organism dividing into just two parts lone divide aithe danni binary fission antaru. Okay, very good Lakshman, Hajira, Sindhu, Vasavi, Dhanush also correct Nana, Joshna, Shri also correct, Sindhu right Nana. Okay, multiple fission ante enti? Okka organism dividing into many. Multiple word ante ardham endi kada, so many organisms lo divide aithe danni multiple antaru. Okka organism only two parts lo divide aithe danni binary antaru. That's all. Okay, Hajira, mission 600. Yes, yes, Hajira is reminding everybody for mission 600. Very good, Hajira. So mission 600 you all have to accomplish. Apurva, you are Mahadhira. Yes, yes, me batch, Dhira batch kaadu nana, you people are Mahadhiras. Yes, so ardhamendi kada, when one organisms divide into two parts we call it as binary fission. When the same organisms divide into many, it is known as multiple fission. Very simple. Okay everybody, so ikkada chudandi, fission is of two types, already discussed, binary and multiple. Okay, so binary fission lo emaitundi, suppose amoeba. So amoeba itla irregular shape lo untundi kada, so amoeba will divide into two daughter cells. Ipudu offsprings ki manam ila lower organisms lo daughter cells laga we are going to study. Okay, so two daughter cells are produced. How many daughter cells? Two daughter cells. Because only two is produced, it is called binary. Sarena? So amoeba, best example for binary fission is amoeba. Okay na? Ardhamainda? Yes. So multiple fission ante, can anybody tell me the example for multiple fission? Nikita, yes Nikita, you can maintain one separate notebook for biology homework. Ante notes rayamannanu kada, notes rastaru kada, akkade homework rayandi. Okay, Ravinder Reddy, single celled organisms such as paramecium and bacteria. Yes, yes Akshita, more than two ante multiple, only two ante binary fission. Sarena? Chala important chapter pillalu, manchiga ardham cheskondi concepts ni. Okay, very good. Advika is saying plasmodium. That's right, that's right.
సో ప్లాస్మోడియం మల్టిపుల్ ఫిషన్, అక్కడ ఏమైతుంది అంటే వన్ సింగిల్ సెల్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ సెల్స్. ఇలా మల్టిపుల్ సెల్స్ తో డివైడ్ అయిపోతే దాన్ని ప్లాస్మోడియం మల్టిపుల్ ఫిషన్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్మోడియం. వివేక్, yes, divide into many. కావ్య, ఫ్రాగ్ కాదు నాన్న, ఫ్రాగ్ is a different thing. Harshita, hydra. Hydra will not come under fission. Harshita, hydra will come under what? Budding. Okay. Plasmodium, yes, Vasavi, that's plasmodium only. Multiple fission example, plasmodium. Okay. Afifa, frog kaadu nana, frog is a different thing. Algae, bacteria. Okay. See, you just remember plasmodium saripotundi. Multiple fission example is plasmodium. Okay. So how is this binary fission happening? So binary fission ela jarugutundi ikkada. So one example is amoeba. Another example, can anybody tell me another example for binary fission? So just have a look here. Malarial parasite plasmodium. Avunu Tanushri, very good. Malarial parasite plasmodium is the answer. Okay. Yes, plasmodium. Plasmodium actually malarial parasite. So ikkada chudandi, suppose this amoeba is there, right? So first aithe nucleus will divide. Nucleus ila divide aitundi. After the nucleus is divided, ila. So saying single cell lo there are two nucleus. Yes. After the complete division of nucleus, it will divide into two daughter cells. Okay na? So idi binary fission. Binary fission diagram ni meer ila draw cheskoni chupiyali. Best example is amoeba. Okay. Yes. Vasavi, Joshna, Hajira, Lakshman. It is paramecium. Very good. So binary fission, another example is paramecium. All right. So ఇప్పుడు మీరు అందరూ పారమేషియం చెప్పారు కాబట్టి పారమేషియం గురించి ఒక ఎక్సెప్షన్ చెప్తాను. బయాలజీ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్. మనం ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే. సో హార్ట్ లో ఆర్టరీస్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, కానీ ఒక్క ఆర్టరీ విల్ బి దేర్ విచ్ క్యారీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. అది ఒక ఎక్సెప్షన్ కదా. సో బైనరీ ఫిషన్ నేనేం చెప్తున్నాను, ఎక్సెప్షన్. ఓకే. సో పారమేషియం లో ఎక్సెప్షన్ ఏంటి నాన్న? పారమేషియం ఇస్ వన్ సచ్ ఆర్గానిజం, చూడండి ఇక్కడ, which reproduce by both sexual and asexual mode of reproduction. Okay. So paramecium lo asexual mode of reproduction enti? Binary fission. Now we are studying binary fission, no? So paramecium lo asexual mode of reproduction, binary fission. Sexual mode of reproduction enti? Conjugation. So this is one exception you all have to remember. Okay. Devishri, yes, Devishri, what is your doubt? Shashi, what is Leishmania? Leishmania is one type of organism. Ippudu amoeba ela untundi, paramecium ala Leishmania. Okay. Devishri, leeches also binary fission. No. Leech is a different thing. Paramecium is binary fission. Okay, Devishri. Jashwant, emaindi nana Jashwant? Yes, binary fission 8th class lo undi kada Sai? Avunu nana. So just one exception you all need to remember. Paramecium undi kada. Paramecium chusara andaru. So 9th class lo diversity chapter lo paramecium, protozoa phylum lo paramecium diagram chusaru kada. That looks like a slipper. Yes, something like this. Paramecium. Yes. So paramecium ni slipper shaped kuda antaru, chappal laga shape untundi kada. Okay. Yes, Hajira, I'll send this PDF today only. So PDF will be there in the description. ఇప్పుడు వీడియో ఉంటుంది కదా, వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లోనే PDF will be attached. క్లాస్ తర్వాత ఒక 2-3 hours తర్వాత you can see the PDF link in that particular video. Okay.
దేవిశ్రీ లీచెస్ బైనరీ ఫిషన్ కాదు నాన్న, అది నేను చెప్తాను. దట్ ఈస్ అనదర్ మెథడ్. ఓకే, సో దాట్స్ ఆల్ అబౌట్ మల్టిపుల్ ఫిషన్, బైనరీ ఫిషన్. ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బైనరీ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అమీబా అండ్ పారామీషియం, అండ్ మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ప్లాస్మోడియం. ఓకే, బైనరీ ఫిషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ ఇంటూ టూ daughter cells. If two daughter cells, binary. If many daughter cells, it is multiple. That's all. Very simple topic kada. Okay, now next one, coming to one of the most interesting part. So this is budding. Hydra meer andarki telusa? What is Hydra? Yes, everybody, Hydra ante telusu kada. యాక్చువల్లీ హైడ్రా ఒక కార్టూన్ క్యారెక్టర్ కూడా కదా, నాకు తెలీదు అసలు, ఇది మొన్ననే తెలిసింది. యూ ఆల్ ఆర్ అప్డేటెడ్, మీ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈస్ హైడ్రా. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్, asexual mode of reproduction. So what we all are discussing? We are discussing asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction లో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి బడ్డింగ్. బడ్డింగ్ అంటే ఏంటి? Lakshman, class, I think inka 15 minutes class will be there. Okay, I'll complete all the asexual mode of reproduction. Tarvata will stop the class. Enduku Lakshman, na voice baaledu kada ee roju, vinalanipiyatleda? Revanth, yes Revanth, that's right. Joshna, okay. East lo budding, yes ever chepparu? Shri, correct nana. ఓకే, వివేక్, అవును, దిస్ ఇస్ లుకింగ్ లైక్ సమ్ ఘోస్ట్ కదా, ఘోస్ట్ ట్రీ లాగా కనపడుతుంది. కరెక్ట్ వివేక్. ఎస్, బడ్డింగ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రా అండ్ ఈస్ట్ ఆల్సో. ఓకే, సో హైడ్రా లుక్స్ లైక్ దిస్. హైడ్రా ఒక కార్టూన్ క్యారెక్టర్ పేరు కూడా, యూ ఆల్ క్యాన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ఐ థింక్ మీ అందరికీ తెలుసు కూడా. ఓకే జశ్వంత్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జశ్వంత్ ఫర్ దాట్. ఈరోజు గొంతు కొంచెం చేంజ్ అయింది కదా, ఏం చేద్దాం, జలుబు వేసింది. ఓకే, సో బడ్డింగ్ హైడ్రా చూడండి. దిస్ ఈస్ ద బాడీ ఆఫ్ హైడ్రా. దీస్ ఆర్ ది టెంటికల్స్. ఓకే, ఇట్లా హోస్ట్ లాగానే ఉంది కదా, ఇలా ఇలా మొత్తం. ఓకే, సో హైడ్రా బాడీలో ఏమైతుంది, ఇక్కడ ఒక చిన్న బడ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ చిన్న బడ్ వచ్చేసి will develop into a completely grown hydra. Okay, so this is the parent hydra and this is the bud which is developing. All right, so this bud is developing. Small pimple like thing develop on hydra. Avunu Shankar, itla oka chinna pimple laga bud is forming on the body of hydra. Itla tiding, one simple small bud. Okay, Sai, avunana budding kuda 8th class lo unte very good. Sai, separation from organism into two individuals, appudu emaitundi? Very good Varsha. Charantija, bacteria in curd, lactobacillus, adi lactobacillus bacteria nana. Okay, that is also asexual mode of reproduction. Okay, Lakshman, no problem. I was just joking, Lakshman. Okay, so ikkada bud develop ayindi kada. So this bud will become an individual hydra. So this bud will develop into an individual hydra, and ee method ni budding method antaru. So by budding ante chinna bud form aitundi on the parent body. Aa chinna bud all the tentacles will be formed. Then tentacles form అయిన తర్వాత that is growing, అది కట్ అవుతుంది పేరెంట్ బాడీ నుంచి. ఇట్ విల్ బి కట్ అండ్ ఇట్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ అ న్యూ ఆర్గానిజం, న్యూ ఇండివిజువల్. అర్థమైందా బడ్డింగ్? ఎస్ రేవంత్, ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ ఇట్ విల్ డివైడ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ సెల్. ఓకే, see, this is one of the important long answer. Asexual mode of reproduction, అన్ని asexual mode of reproduction ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. ఓకే, so we are actually discussing one important long answer anamata. Yes everybody?
This is nothing but important long answer ఏంటంటే they will ask you to explain all the important all the asexual mode of reproduction. So మనం ఇప్పుడు ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము? Asexual mode of reproduction we are discussing. Yes, tidding is back. Yes, diagram వచ్చిందంటే tidding will come back. Okay, Tanushri, third hydra with another color. Yes, actually everything was in green color, అది black గా కనపడుతుంది. అక్షిత అర్థమైంది కదా, వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హైడ్రా అంటే బడ్డింగ్ మెథడ్, హైడ్రా అండ్ ఈస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ లో ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, సో స్పైరోగైరా అనేది ఒక ఆర్గానిజం విల్ బి దేర్. సో దిస్ స్పైరోగైరా is like something like this. Okay, so if by chance, by mistake, accidentally okavela ee spirogyra, what is this? Spirogyra is the example for fragmentation. Okay, so it will be divided into fragments. What nana? Fragments. Okay, చిన్న fragments లాగా డివైడ్ అయిపోతుంది. అయితే ఆఫ్టర్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఫార్మేషన్, ఓకే, ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే స్మాల్ పీసెస్ కదా. ఓకే, ఇఫ్ యూ బ్రేక్ ఎనీథింగ్ ఇంటూ స్మాల్ పీసెస్ దాన్ని మనం ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటాం కదా. సో ఈ ఫ్రాగ్మెంట్స్ చిన్న పీసెస్ క్యాన్ అగైన్ డివైడెడ్, క్యాన్ బి గ్రోన్ ఇంటూ అనదర్ individual, another spirogyra. Okay, so this one will develop into another spirogyra. So this fragment will develop, this fragment will develop. So all the fragments will develop into a new spirogyra. It is fragmentation. Okay. Komali, planaria is different. ఇప్పుడు చెప్తాను. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి రీజెనరేషన్ లో ప్లానేరియా ఉంటుంది కోమలి. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ is different from రీజెనరేషన్. ఓకే, సో చాలా మందికి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ రీజెనరేషన్ లో డౌట్స్ ఉంటుంది, కానీ మీరైతే ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు కదా, మంచిగా అర్థం చేసుకోండి. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ రీజెనరేషన్ చెప్తాను ఇప్పుడు నేను. లక్ష్మణ్, ప్లానేరియా కాదు నాన్న, ప్లానేరియా విల్ కమ్ అండర్ రీజెనరేషన్. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ రీజెనరేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, షుగర్ కేన్ ఎక్కడ నాన్న? షుగర్ కేన్. ఓకే, సింధు understood kada. So spirogyra and algae are the example. So what is actually happening? One spirogyra will divide into by mistake adi itla fragments laga cut అయిపోతే, అంటే చిన్న fragments laga cut అయిపోతే ఒకవేళ తర్వాత ఆ ఒక్క చిన్న fragment is developing into a new spirogyra. Okay, Tanushri, you did not understand fragmentation. Very simple, Tanushri. Suppose this is spirogyra. So spirogyra by mistake, ante by some chance or by some accident, if it is divided into many fragments, చిన్న fragments laga divide అయిపోతే ప్రతి ఒక్క fragment will divide into a new spirogyra. That is fragmentation. అంటే ఒక చిన్న fragment నుంచి కూడా ఒక పెద్ద spirogyra develop అవ్వచ్చు. అదే asexual mode of reproduction. ఓకే, తను అర్థమైందా? అవును అశ్విని, స్పైరోగైరా ఇస్ aquatic. ఓకే, no Shri, sugar cane will not come under fragmentation. These are for lower organisms. Okay, understood kada Dhanush? Very good. So let's move on to the next. After fragmentation we have something called regeneration. Okay, so fragmentation and regeneration మధ్యలో slight marginal difference ఉంటుంది. రీజెనరేషన్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ లిజర్డ్ ఇస్ దేర్, ఒకవేళ లిజర్డ్ టేల్ కట్ అయితే, సో విల్ దిస్ టేల్ డెవలప్ ఇంటూ అ న్యూ లిజర్డ్? విల్ ద టేల్ డెవలప్ ఇంటూ అ న్యూ లిజర్డ్? చెప్పండి ఇది ఫస్ట్ మీరు. తనుశ్రీ, ఎస్, స్పైరోగైరా ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డయాగ్రామ్ మీరు స్పైరోగైరా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, అండర్స్టూడ్ కదా జోష్నా? వెరీ గుడ్. గాట్ ఇట్ సింధు? గుడ్.
సో అది ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లో ఏమైతుంది, సపోజ్ స్పైరోగైరా ఇస్ దేర్ కదా, సో ఎవ్రీ ఫ్రాగ్మెంట్ క్యాన్ డెవలప్ ఇంటూ అ న్యూ ఇండివిజువల్. బట్ రీజనరేషన్ లో సపోజ్ లిజర్డ్ టేల్ కట్ అవుతుంది కదా, టేల్ నుంచి మళ్ళీ ఒక న్యూ లిజర్డ్ ఎప్పుడు ఫార్మ్ అవ్వవు. కానీ దాట్ పాయింట్ వేర్ ద టేల్ ఇస్ కట్, అక్కడి నుంచి ఇంకొక కొత్త టేల్ రీజనరేట్ అవ్వచ్చు. ఇది చూసి ఉంటారు, లిజర్డ్ టేల్ ఒకవేళ కట్ అయితే, సపోజ్ ఇక్కడ లిజర్డ్ ఇది, ఇక్కడ టేల్ కట్ అయితే ఆ టేల్ నుంచి ఆ కట్ పోర్షన్ నుంచి ఇంకొక టేల్ డెవలప్ అవ్వచ్చు, అది కరెక్ట్. బట్ will the tail develop into new lizard? No. Yes, no ma'am, it will grow. Yes. అవును అశ్విని, కొత్త టేల్ వస్తుంది ఆ ప్లేస్ లో, కానీ ఆ కట్ టేల్ విల్ నాట్ ఫార్మ్ లిజర్డ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. తేజు, జోష్న, ఏంజెల్, అద్విక అందరు కరెక్ట్ నాన్న. ఓకే, లిజర్డ్ నుంచి టేల్ వస్తుంది మ్యామ్. అవును, న్యూ టేల్ విల్ కమ్, బట్ దట్ కట్ టేల్ విల్ నాట్ డెవలప్ ఇంటూ న్యూ లిజర్డ్. అదే రీజనరేషన్. ఓకే, సో రీజనరేషన్ లో ప్లానేరియా అనేది ఇంకొక ఆర్గానిజం విల్ బి దేర్ లైక్ దిస్. సో ఆ ప్లానేరియా కూడా ఒకవేళ కట్ అయితే ఇట్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ, సపోజ్ హెడ్ పార్ట్ ఇలా కట్ అయింది కదా, సో హెడ్ పార్ట్ నుంచి ఇట్లా కొత్త బాటమ్ పార్ట్ డెవలప్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇది రీజనరేషన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ప్లానేరియా. లిజర్డ్ టేల్ కూడా రీజనరేషనే. కానీ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లో ఏమైంది నాన్న, సపోజ్ దిస్ ఇస్ స్పైరోగైరా ఒకవేళ 50 ఫ్రాగ్మెంట్స్ లో కూడా డివైడ్ అయితే, చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ లో డివైడ్ అయితే, ప్రతి ఒక్క ఫ్రాగ్మెంట్ నుంచి కొత్త స్పైరోగైరా డెవలప్ అవ్వచ్చు. దాట్ ఈస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. కానీ రీజనరేషన్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నాట్ సిమిలర్ టు ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కదా, ఓన్లీ కట్ పోర్షన్ లో న్యూ పార్ట్ విల్ డెవలప్. ఎస్, marginal difference between regeneration and fragmentation, very less difference between regeneration and fragmentation. Okay, అవును రేవంత్, హ్యూమన్ కి ఉంటే అలా, దెన్ డాక్టర్స్ విల్ నాట్ బి నీడెడ్. ఓన్లీ ఒక పార్ట్ కట్ అయితే కొత్త పార్ట్ వచ్చేస్తుంటాయి కదా. యాక్సిడెంట్ లో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కట్ అయితే మళ్ళీ న్యూ పార్ట్ వీ కెన్ గెట్. ఎస్ అపూర్వ, ఇదే కదా రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి, న్యూ ఆర్గానిజం ఫార్మ్ అవ్వడం. ఇది సెక్షువల్ కాదు, ఏ సెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. ఇప్పుడు ప్లానేరియా, దిస్ ఇస్ వన్ ప్లానేరియా. ఓకే, సపోజ్ హెడ్ అండ్ టేల్ పార్ట్ కట్ అయింది, ఇది టేల్ పార్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఇట్లా హెడ్ ఫార్మ్ అవుతుంది ప్లానేరియాలో. సో 2 ప్లానేరియా ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఇక్కడ అపూర్వ లిసన్, సో స్పైరోగైరా, దిస్ ఇస్ వన్ స్పైరోగైరా, బట్ ఆఫ్టర్ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 ఫ్రాగ్మెంట్స్, సో అగైన్ వీ హ్యావ్ 5 స్పైరోగైరా. సో పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, సో ఇది ఏ సెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ అంతే. శ్రీ, ప్లానేరియా ఒక ఆర్గానిజం నాన్న. కోమలి, yes, there are so many examples for regeneration and fragmentation. కానీ మీరైతే మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం కొన్ని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్ అద్విక, రీజనరేషన్ పేరు మాత్రమే, రీగ్రో అవ్వడం. ఓకే, డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ దగ్గర ప్రాసెస్ ఆఫ్ రీప్లేసింగ్ ఇస్ రీజనరేషన్. ఓకే, అవును అశ్విని, ప్లానేరియాలో అలా అవుతుంది. ఓకే, తనుశ్రీ, అదే కదా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ రీజనరేషన్. ఇది బాగా అడిగే డౌట్ స్టూడెంట్స్, ఇది బాగా అడుగుతారు, అందరికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లో ప్రతి ఒక్క పార్ట్ నుంచి న్యూ ఆర్గానిజం క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్, బట్ రీజనరేషన్, సపోజ్ లిజర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం చేసుకోండి. సో న్యూ డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ దగ్గర కొత్త రిప్లేస్మెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ పార్థెనోజెనిసిస్. కావ్య, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పార్థెనోజెనిసిస్. పార్థెనోజెనిసిస్ మీనింగ్ ఏంటి, సో ఎప్పుడైనా ఓవమ్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలంటే, సో ఇంకా మనం ఈ చాప్టర్ ఓవమ్ అండ్ జైగోట్ గురించి చదువుకోలేము, బట్ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి, మేల్ విల్ బి దేర్ కదా, మేల్ గ్యామెట్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఓకే,
this is male gamete, this is female gamete. They will fuse together. ఆ ఫ్యూజన్ ని ఫర్టిలైజేషన్ అనేది అంటారు. సో ఫర్టిలైజేషన్ ద్వారా జైగోట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇది నార్మల్ ప్రాసెస్. ఎప్పుడైనా ప్లాంట్స్ లో ఫ్రూట్ ఫార్మ్ అవ్వాలంటే, సీడ్ ఫార్మ్ అవ్వాలంటే ఫర్టిలైజేషన్ ఉండాలి. ఓకే, బట్ ఓకే, ఈ మధ్య మీరు చూసి ఉంటారు, గ్రేప్స్ తింటారు కదా, గ్రేప్స్ లోపల సీడ్ ఉండదు. సో దే ఆర్ సీడ్లెస్ గ్రేప్స్. వాటర్ మిలన్ ఇప్పుడు సమ్మర్ లో బాగా తింటారు కదా, సో యూ విల్ సీ సమ్ వాటర్ మిలన్ విల్ నాట్ హ్యావ్ సీడ్స్, అంటే దే ఆర్ సీడ్లెస్ వాటర్ మిలన్. సో యాక్చువల్లీ ప్లాంట్స్ లో ఫ్రూట్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఫర్టిలైజేషన్ ఉంటే సీడ్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. అయితే వాటర్ మెలన్ లో సీడ్స్ ఎందుకు లేదు? సమ్ గ్రేప్స్ లో సీడ్స్ ఎందుకు లేదు? ఎస్, శ్రీ అండ్ తనుశ్రీ, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ రీజనరేషన్ సేమ్ కాదు శశి. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లో ఎవ్రీ ఫ్రాగ్మెంట్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ అ న్యూ ఆర్గానిజం. రీజనరేషన్ లో ఎవ్రీ పార్ట్ విల్ నాట్ డెవలప్ ఇంటూ న్యూ ఆర్గానిజం. ఎస్, సో పార్థెనోజెనెసిస్ లో ఏమైతుంది అంటే, ఫ్రమ్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్, ఓకే, యంగ్ వన్స్ విల్ బి డెవలపింగ్. అంటే వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఓన్లీ ద ఫ్రూట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. అలాంటి ఫ్రూట్స్ ని పార్థెనోకార్పిక్ ఫ్రూట్ అంటారు, అండ్ ఆ ప్రాసెస్ ని పార్థెనోజెనెసిస్ అంటారు. ఓకే, అవును, పార్థెనోజెనెసిస్ తను, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఏపీ అండ్ టిఎస్ బోత్, ఫర్ బోత్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, సో పార్థెనోజెనెసిస్ అర్థమైందా ఎవ్రీబడి? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ పార్థెనోజెనెసిస్? సో మామూలుగా ప్లాంట్స్ లో ఎనీ ప్లాంట్ ఇఫ్ యూ సీ, సో దేర్ ఇస్ ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ కదా, ఫ్లవర్స్ విల్ బి దేర్. సో ఆల్ ద ఫ్లవర్స్ విల్ బి converting into fertilization will occur. Okay, fertilization ante enti, we will discuss this fertilization in detail human reproduction appudu, plant reproduction appudu. So male gamete plus female gamete plus male gamete fuse aithe there is something called zygote formation. So this zygote formation dwara fruit anedi form aitundi and seed will be there. Okay, but there are some plants where the young one or the fruit is developing without fertilization. Okay, so ilanti method ni parthenogenesis antaru. Emantaru? Parthenogenesis. All right, and alanti fruits ni emantaru? Parthenocarpic fruits. What fruits? Parthenocarpic fruits. Best example are seedless grapes, seedless watermelon. Okay, avunu Kiran mai, ovum ante female gamete. Ma'am, watermelon fruits are seedless. Not all watermelon are seedless. Natural watermelon is never seedless kada. Parthenocarpic watermelon are only seedless. Okay, sweetie? Understood, Jatvika? Very good. Shashi, CBSE lo undi parthenogenesis. Once you go through your textbook, separate diagram ledu kani in some paragraph it is given. Okay, then last one in this is spore formation. Okay, spore formation ante enti? Suppose rainy season lo if you keep one bread piece, ఒక బ్రెడ్ పీస్ ఆఫ్ బ్రెడ్, స్లైస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ ని అలానే వదిలేస్తే ఫర్ 4-5 days, యూ కెన్ సీ సమ్ బ్లాక్ కలర్ స్పాట్ ఆన్ ద బ్రెడ్. ఓకే, సో బ్రిటానియా బ్రెడ్ తెచ్చుకోండి, ఫుల్ తినేసేయండి, కానీ ఒక స్లైస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, జస్ట్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దాట్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్. కొన్ని రోజుల తర్వాత మీరు ఏం చూసుకుంటారు, ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారు? ఆ బ్రెడ్ పైన సమ్ బ్లాక్ కలర్ స్పాట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ బ్లాక్ కలర్ స్పాట్ అంటే, ఫస్ట్ టైం చూస్తారు, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద స్లైస్ ఆఫ్ బ్రెడ్. సో ఒక్క దగ్గర ఇట్లా బ్లాక్ స్పాట్ కనపడుతుంది. మళ్ళీ ఒక 2-3 days తర్వాత దాట్ స్పాట్ విల్ బి హియర్, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ హియర్, అండ్ అలానే మొత్తం
మొత్తం బ్రెడ్ పైన సర్ఫేస్ పైన ఆ బ్లాక్ కలర్ స్పాట్ అనేది ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. ఎస్, సో వై ఇస్ దాట్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ యాక్చువల్లీ? ఆ బ్లాక్ కలర్ స్పాట్ అనేది ఏంటి? అరవింద్, ఓకే ఓకే, ఫిజిక్స్ క్లాసెస్. జోష్న అండర్స్టూడ్ కదా, వెరీ గుడ్. హాజీరా, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ రీజనరేషన్ చెప్పాను కదా. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లో న్యూ ఆర్గానిజం విల్ డెవలప్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఫ్రాగ్మెంట్, ఎవ్రీ కట్ పోర్షన్. బట్ రీజనరేషన్ లో న్యూ ఆర్గానిజం విల్ నాట్ డెవలప్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ కట్ పార్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్, మార్జినల్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ, చాలా మార్జినల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, గ్రీన్ కలరా వాసవి? అవును, కొంచెం గ్రీనిష్ కలర్, బ్లాకిష్ కలర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దాట్? హాయ్ మనోజ్, హౌ ఆర్ యూ? సో యువర్ సీనియర్ మనోజ్ ఈస్ అటెండింగ్ ద క్లాస్. సరే అరవింద్, ఫిజిక్స్ క్లాస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ బ్లాక్ కలర్ స్పాట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ రైజోపస్. ఓకే, దాని పేరేంటి? రైజోపస్. సో రైజోపస్ ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఈస్ వన్ లాంగ్ ఫిలమెంట్, అది హైఫే అంటారు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ రూట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. సపోజ్ ఇది బ్రెడ్ సర్ఫేస్ కదా, బ్రెడ్ సర్ఫేస్ పైన ఇట్లా హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉందా, దాట్ ఈస్ స్పోరాంజియా అండ్ దిస్ ఈస్ హైఫే. ఓకే, సో ఈ స్పోరాంజియంలో, ఇన్సైడ్ ద స్పోరాంజియం దేర్ ఆర్ మెనీ స్పోర్స్. ఏంటన్నా? దేర్ ఆర్ మెనీ స్పోర్స్. ఓకే, so one rhizopus will have one head like structure called sporangia. ఆ sporangia లోపల స్మాల్ డాట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి నాన్న, దాన్ని స్పోర్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఇలా it will be one more head like this, it will also have spores. Okay, it may have one more head, so spores. So this is the structure of rhizopus. సరేనా? అవును అశ్విని, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ తో we can get more offsprings. I'm also good, Manoj. Varshini, classes timings. Which classes timings, Varshini, you are asking? Ramya Shri, hi Ramya Shri, nice to see you also. So actually ఏమైతుంది, ఇక్కడ రైజోపస్ స్ట్రక్చర్ అర్థమైంది కదా. సో ఈ రైజోపస్ స్ట్రక్చర్ లో how the reproduction happens, asexual only. So ఈ head ఉందా, this head part has many spores. So this head part sporangium will burst. ఆ sporangium burst అయినప్పుడు the spores are released into the air. Yes, air లో రిలీజ్ అయింది అంటే that will after some time it will come and settle down on the nearby substance. So this is the bread piece కదా. సో ఇక్కడ ఒక రైజోపస్ డెవలప్ అయింది, అది సో బై స్పోర్ ఫార్మేషన్ పక్కనే స్పోర్ పడింది కదా, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక రైజోపస్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద asexual reproduction happens in rhizopus by spore formation. అర్థమైందా? ఓకే, అవును రేవంత్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బ్రెడ్ మౌల్డ్. యు ఆర్ రైట్. ఓకే, సో కామన్ వర్డ్ బ్రెడ్ మౌల్డ్, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రైజోపస్. ఓకే, సరేనా రేవంత్? సరే సరే, బాయ్ మనోజ్. పార్థినోజెనిసిస్, డోంట్ సే ఇట్ వర్జిన్ బర్త్, అలా కాదు నాన్న. ఇక్కడ లచ్చిరెడ్డి, పార్థినోజెనిసిస్ ఇస్ సింప్లీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ వితౌట్ సీడ్స్, వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, వర్షిని బయాలజీ క్లాసెస్ ఇప్పుడు హాలిడేస్ లో అయితే మార్నింగ్ 9 or 10 కి ఉంటుంది. ఎవ్రీ డే యూ కెన్ చెక్ ద స్కెడ్యూల్డ్ ఇన్ దట్ యూట్యూబ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ స్పోర్ ఫార్మేషన్? అర్థమైందా? రైజోపస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. రైజోపస్ లో స్పోర్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఇన్సైడ్ ద స్పోరాంజియా. ఆ స్పోరాంజియా బర్స్ట్ అయితే స్పోర్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దట్ స్పోర్ విల్ ఫాల్ ఆన్ ది బ్రెడ్ ఓన్లీ. అక్కడి నుంచి ఎక్కడ అది పడుతుంది కదా, అక్కడి నుంచి ఇంకొక కొత్త రైజోపస్ ఇస్ డెవలపింగ్. ఓకే,
ప్రవీణ్ అర్థమైందా ప్రవీణ్? డెఫినేషన్ అన్ని నేను రాసిస్తాను మీకు. ఓకే, అది లర్న్ చేయండి. నోట్స్ పీడిఎఫ్ ఇస్తాను కదా, దాంట్లో రాసిస్తాను. డోంట్ వరీ. ఓకే, వాసవి అండర్స్టూడ్ కదా, వెరీ గుడ్. యశ్వంత్, అద్విక, జోష్న కూడా క్లియర్. సరే, తేజు, హాజీరా, తేజుప్రియ, వెరీ గుడ్. అర్జున్, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఇన్ రైజోపస్. ఓకే, సో ఏం లేదు, ఇది ఒక వన్స్ అగైన్ హూ ఆల్ డి నాట్ అండర్స్టాండ్. ప్రవీణ్, ఐ థింక్ యూ డింట్ అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ బ్రెడ్ ఆన్ ద పీస్, స్లైస్ ఆఫ్ బ్రెడ్, సపోజ్ వన్ rhizopus is there. Okay, so e rhizopus, it is something like this. This filament is called hyphae, and this is the sporangium. Okay, so sporangium will have many dot like structure which are called spore. Adi okavela blast aithe, all the spores will be released into the air. తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దోస్ స్పోర్స్ విల్ సెటిల్ ఆన్ ద బ్రెడ్ పీస్, పక్కనే ఇట్లా సెటిల్ అవుతుంది. అయితే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒక కొత్త రైజోపస్ ఇస్ డెవలపింగ్. అర్థమైందా ప్రవీణ్ ఇప్పుడు? ఓకే ప్రవీణ్, ఇప్పుడు క్లియర్ కదా, వెరీ గుడ్. తనుశ్రీ, పార్థెనోజెనిసిస్ ఇస్ దేర్ నానా, అంటే సెపరేట్ గా ఇట్లా డయాగ్రామ్ హెడ్డింగ్ లేదు, బట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో 2-3 లైన్స్ లో దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్ దేర్. యూ జస్ట్ రిమెంబర్, తను పార్థెనోజెనిసిస్ అంటే ఏంటి? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ వితౌట్ సీడ్స్, వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, వెరీ గుడ్ యశ్వంత్, వెరీ గుడ్. సో నౌ లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విజ్ టైమ్. సో ఇట్స్ క్విజ్ నౌ. ఐ హ్యావ్ 3 questions, I think 4 questions for you. Okay, so are you all ready to answer? ఈ రోజు సెషన్ లో మనం ఏమేం చదువుకున్నామో దానిపైన ఒక చిన్న క్విజ్. ఎస్ ఎవ్రీబడి? అవును రేవంత్, కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదు ఈరోజు. ఓకే, యూ ఆల్ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ఫర్ టుడే. రెడీ కదా యశ్వంత్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. లెట్స్ సీ. తనుశ్రీ, ఓకే మ్యామ్, జూన్ లో కూడా 10 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం మ్యామ్. అపూర్వ, చూద్దాం, చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ని మంచిగా అర్థం చేసుకొని వెళ్దాం, చూద్దాం హౌ మచ్ వీ కెన్ కంప్లీట్. ఓకే, ఓకే, హియర్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ వన్ యాక్చువల్లీ. సో డూ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ హ్యావ్ ఎ కామన్ మెథడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్? ఆల్రెడీ ఆన్సర్ మీరు స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను, సో ఐ స్కిప్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఆన్సర్ ఇస్ నో. Yes, అందుకే కదా we are studying asexual mode of reproduction now. So today we have completed binary fission, regeneration, fragmentation, parthenogenesis, also spore formation. Tomorrow we will see vegetative propagation. Okay, vegetative propagation plants lo ela aitundi. Then after that we will study sexual reproduction. Sexual reproduction topic is there in plants and also it is there in human. Okay, okay, this question you answer. Andaru ee question ni manchiga chadukondi and try to answer which of the following statement is not true about reproduction. Reproduction gurunchi, which is a incorrect statement, not a true statement. Okay, read the statement carefully and tell me which is wrong. Varshini, physics classes timing. See, every class timing, once it is scheduled in the channel, you all can check. So subscribe cheyandi channel ni and you will be getting notifications. Okay. Okay, Yashwant is saying C. Okay, Yashwant. Reproduction help to increase the lifespan of species. Okay. Tejupriya, Angel Girl. Brother and sister Fazila. Hi Fazila, how are you? Charan Kumar, okay. Tejupriya, yes. ఎప్పుడైనా రీప్రొడక్షన్ ఒక ఆర్గానిజం లైఫ్ స్పాన్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుందా? కాదు కదా. సో దిస్ ఈస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ రైట్ ఆప్షన్. ఓకే, స్టేట్మెంట్ రాంగ్, ఆన్సర్ రైట్. ఓకే, రెస్ట్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ చూడండి. రీప్రొడక్షన్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ కంటిన్యూస్ స్పీసీస్, ఎస్ రైట్.
Living organisms produce young ones. Yes, this is right. Then life sustaining process on earth. Avunu, life sustaining ante because of reproduction life is continuing, species is continuing. Anduke that is also correct. Only option C వచ్చేసి ఇక్కడ wrong. Reproduction ద్వారా life span అనేది increase అవ్వదు. Okay, very good. Most of you have told the correct answer only. Very good, Nana. Tanushri, ma'am, in first option, as you said, reproduction is not and process essential for life, but it's a process that helps to continue a species. Yes, first option is not true. No, it is essential for continuing species kada. It is a true statement only, Tanushri. See, reproduction is not essential for survival, but it is essential for continuing the species. Earth paina oka species continue అవ్వాలంటే reproduction ఉండాలి. కానీ బతకడానికి survival కోసం reproduction is not necessary for any organism. It can survive, but the species will not continue if there is no reproduction. Okay, Shraddha, next question. Okay, here is the next question, everybody. Which of the following is true about multiple fission? So fission lo manam చూసుకున్నాము కదా, binary fission and multiple fission. So multiple fission గురించి true statement. Which is the true statement? Hydra is produced by binary fission. It produces many daughter cells. It requires 2 gametes. It produces 2 identical daughter cells. Chappandi. Multiple fission already we have discussed, no? So multiple fission, you have to tell me the right answer. Yes, so I have got the answers here. So what happens in multiple fission? Yes, most of you are saying B. That's the right answer. It produces many daughter cells. So multiple fission lo emaitundi, there are many daughter cells. That is only the correct point about multiple fission. Yes, Yashwant, Shiva, Sai, Varsha, Varshini. Yes, Ashwini, right. Asexual process including 2 fission and fusion. Ain't Nana Ashwini, fission and fusion? Angel Girl, Tejupriya, Joshna, Vasavi, Ashwini, correct. Shankar also correct. Okay, so this is only the right answer. Afifa, Vasavi, Yashwant, Joshna, Sai, Sham. Yes, Venkatramani also correct. Many daughter cells. Yes, this is only the right answer. Next question, Chudama. Yes, B is the right answer. One more question, everybody. Offsprings formed as a result of sexual reproduction exhibit more variations because sexual reproduction ద్వారా produce అయ్యే offsprings లో variations will be more. కానీ asexual mode of reproduction లో, okay, asexual mode of reproduction లో there will not be variations, isn't it? Only sexual reproduction లోనే variations అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. Why only in sexual reproduction? Jashwant, ఏమైంది జశ్వంత్, ట్రాఫీ ఇస్తున్నావు? Yes, ma'am, today homework. Punya, today homework is difference between sexual and asexual. మళ్ళీ చెప్తాను లాస్ట్ లో. Sexual asexual difference. Okay, why the offspring will have because genetic material comes from 2 parents of different species. Different species ఉంది నాన్న ఇక్కడ. Be careful. ఎప్పుడైనా రిప్రొడక్షన్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ మధ్యలో జరుగుతుందా? హ్యావ్ యూ సీన్ రిప్రొడక్షన్ బిట్వీన్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్, ఆర్ రిప్రొడక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ 2 క్యాట్స్? డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో హియర్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్.
డిఫరెంట్ స్పీసీస్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ డాగ్ టూ డిఫరెంట్ స్పీసీస్. చాలా మంది ఆన్సర్ సి చెప్తున్నారు, కానీ ఆన్సర్ సి ఇక్కడ ఏముంది నాన్న? జెనెటిక్ మెటీరియల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ టూ పేరెంట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్. డిఫరెంట్ స్పీసీస్ మధ్యలో అసలు రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే హ్యావ్ యూ సీన్ రిప్రొడక్షన్ బిట్వీన్ డాగ్ అండ్ క్యాట్ ఆర్ బర్డ్ అండ్ ఎలిఫెంట్? ఇలాంటి డిఫరెంట్ స్పీసీస్ మధ్యలో రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుందా? దెన్ హౌ ద ఆన్సర్ ఇస్ సి. స్టార్టింగ్ లో మీరు అందరు సి చెప్పారు. సి ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఎస్. తేజుప్రియ, యశ్వంత్, శ్రీ, హాజీరా, ఇట్ ఈస్ బి ఓన్లీ. ఓకే, జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ టూ పేరెంట్స్ ఆఫ్ సేమ్ స్పీసీస్. ఎప్పుడైనా రిప్రొడక్షన్ సేమ్ స్పీసీస్ మధ్యలోనే జరుగుతుంది. టూ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ మధ్యలో ఎప్పుడు రిప్రొడక్షన్ జరగదు. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫన్ ఫ్యూజన్. అవునా జశ్వంత్? వెరీ నైస్లీ యూ హ్యావ్ సెడ్ దిస్. కన్ఫ్యూజన్, ఫన్ ఫ్యూజన్. ఓకే, ఎస్. అపూర్వ, తేజుప్రియ, జోష్న, శివ, అద్విక, శశి, శ్యామ్, ఇది బి. ఓకే, బి ఈస్ ద ఆన్సర్. సరేనా? చలో. We all are confused. Rocked, students shocked. Okay, Praveen. So confusion rocked, students shocked, but finally they got the right answer. Answer is B, it's not C. Okay. Madam, the first one who says only B and not C. Yes. Okay, Tanushri. Sorry. Confusion question rocked, we all are shocked. Avunu. You all are shocked. You all said that reproduction is happening between two different species. New discovery by my students. Okay. So that's all. Next tomorrow session lo we will study about natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. Okay. Ante plants lo చూసి ఉంటారు కదా. Suppose rose plant ni just మీరు ఇట్లా ఒక stem cut చేసుకొని దాన్ని సాయిల్ లో పెడితే యూ కెన్ గెట్ వన్ న్యూ రోజ్ ప్లాంట్ ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్. సో అలాంటి థింగ్ ని ఏమంటారు? ప్రొపగేషన్, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటారు. ఓకే, సో వీ విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ అబౌట్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ టుమారో. సో ఎవ్రీబడి, సో యూ ఆల్ హ్యావ్ టు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ అ బ్యాడ్ థ్రోట్ బికాస్ ఐ గాట్ కోల్డ్. ఓకే ma'am, I am the first student who said only B not C. Okay, okay Tanushri, ipude ardhamaindi. Very good Tanu, your answer is correct. Avunu Yashwant, meer andaru ee roju discovery chesaru reproduction occurring in two different species. అయితే ఇప్పటి నుంచి క్యాట్ అండ్ డాగ్, ఎలిఫెంట్ అండ్ మంకీ మధ్యలో కూడా రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, అంతే కదా? ఓకే. Okay students, we will meet tomorrow. Thank you so much for attending this class. Malli kalundam, same place, same time and with all my same wonderful students. Okay, chalo, bye bye everybody. Shyam, welcome Shyam. Yes Kavya, I'll take care of my health. Hope I am all right by tomorrow. Ee roju voice chala paadaindi nana. Thank you for managing. ఓకే ఓకే, ష్యూర్ ష్యూర్. సాయి, హజీరా, థ్యాంక్ యూ నాన్న. లైక్ పారాసిలా. అవును వాసవి, ఒక్కటి ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మీరు డిస్కవర్ చేశారు, అది ఏంటంటే పారాసిలా. ఏమో ఎక్కడి నుంచి లాస్ట్ థర్స్డే కదా, థ్రిల్లింగ్ థర్స్డే ఎపిసోడ్లో పారాసిలా డిస్కవరీ చేశారు. ఈ సెషన్లో ఏమో టూ స్పీసీస్ మధ్యలో రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అని చెప్పారు. ఓకే, అది కూడా అందరు చెప్తున్నారు ఒకటే ఆన్సర్. Okay, see, you should not follow the crowd. First you should think yourself. అసలు అది ఆన్సర్ కరెక్టా? ఎవరు ఒక్కటే ఒక ఆన్సర్ చెప్తే అందరు చెప్పేస్తారు. No, Tanushri, you did not cause any inconvenience to the class. Sure, Sindhu, I'll take care of myself. Thank you everybody. So homework వచ్చేసి you have to write asexual and sexual mode of difference లో మధ్యలో డిఫరెన్స్. You should draw columns and write the difference. Minimum 8 points. And tomorrow live session starting lone homework chupistanu. Okay? Aditya, your new student. Welcome to the Vedantu family, Aditya.
Elephant and bat, Ellie Bata. Hacking expert Loki. Happy birthday, Loki. Today is your birthday. God bless you, Loki. Ma'am, రేపు క్విజ్ ఉంటుందా మ్యామ్? శ్రద్ధ, రేపు క్విజ్ కావాలా? I was thinking to have quiz on Friday. Okay. Chalo. Bye everybody. See you tomorrow. Till then, take care. Bye.